Ladies and gentlemen, nawakaribisha mahali popote mlipo. Nataka niwafahamishe there is a leaking information that the ALSHABAB wanaendelea kupanga njama na kuhakikisha kwamba they want to attack Kenya. Sasa hivi kuna fununu na ripoti ambazo zinaendelea kusaka kwenye mitandao ya kijamii zikitolewa na kuzungumzia swala nzima ya kwamba kaunti ya Mandera ipo katika hali ya hatari ya kuwa attacked by the ALSHABAB goons. Na zaidi ya yote, kuna ripoti ambazo sasa hivi zinazungumzia swala hili nzima ya kwamba baadhi ya ALSHABAB wapo katika kaunti hiyo ya Mandera, wanaendelea kupanga mikakati, wanaendelea kuunda jinsi ya kuhakikisha kwamba they are going to attack and ensure that they are going to do their terrorism activities in Mandera County. Right now, the insecurities are there. But the question is, serikali imeweza kuchukua hatua gani kuhusiana na swala hili? And remember, Mandera County is one of a very delicate situation, or a very delicate county, ambapo mtazamaji wangu ipo katika ile boundary between Kenya and Somalia. And therefore, the government should always ensure that there is security each day in out. The government should ensure that stiff and intense security is always deployed in Mandera County, because Somalia is in the border of Kenya and Uganda, is the border of Kenya and Somalia. And zaidi ya yote, Somalia as a country, tumekuwa tukishuhudia visanga vingi sana katika kaunti ya Mandera, ambapo watu wengi, especially Kenyans, have always been abducted, they have always been killed. Mabomu yameweza kulipuliwa katika kaunti hiyo, na wale wote ambao wanasababisha mambo haya ni ALSHABAB. Na sijui ni kwa nini, ni miaka na mikaka ambayo imeweza kupita, kila mara tunashuhudia abductions. Watu wengine wanakuwa abducted, wengine wanachukuliwa Somali, wengine wanauawa kupitia mabomu. Hata tumeweza kushuhudia vikosi na zile kambi za polisi ambazo zipo katika kaunti ya Mandera zikilipuliwa na ALSHABAB. My question is, wakati mambo haya yanatokea, where is the government? Wakati mambo haya yanatokea, security personnel wanakuwa wapi? The intelligence zinakuwa wapi? Because this is a delicate, one of the hotspots of delicate counties in Kenya, ambapo serikali inahitaji kuweka intensive and a very sensitive intelligence ambao wanachunguza mambo kama haya, na zaidi ya yote kuhakikisha kwamba wanalinda wananchi. Remember, county ya Mandera is one of the counties ambapo pia ni Wakenya wanahitaji security. Katika miezi michache iliyopita, kuna zaidi ya machifu 5 waliweza kukamatwa na kuwa abducted in Mandera County. And therefore, the government iliweza kuchukua hatua chini ya uongozi wa Rais Ruto na kuhakikisha kwamba wale machifu ambao waliweza kukamatwa walisafirishwa hadi nchini Somalia, na zaidi ya yote baadaye waliweza kuachiliwa. But my question is, how did the government made this communication successful to communicate with the ALSHABAB? Na ilikuwaje? Na serikali ilitoa wapi namba zao za simu? Na ilikuwaje serikali ilijua ni watu wapi ama ni ALSHABAB aina gani waliweza kuwachukua? That is a question mark. We saw Rigathi Gachagua akiwa nchini Marekani aliweza kusema ya kwamba President William Ruto is linked with the ALSHABAB terrorism goons, ya kwamba rais anafanya ushirikiano wa kibiashara na mahusiano ya karibu sana na ALSHABAB. Na zaidi ya yote, katika matamshi ya Gachagua akiwa nchini Marekani alisema ya kwamba the president met and had a discussion with the ALSHABAB leaders, 3 ALSHABAB leaders in Mandera County usiku wa manane.
whereby this information is a very sensitive information that should be looked into. It is a very sensitive information ambayo serikali inahitajika kuchukulia maneno ya Rigathi Gachagua on a serious note. If this information is true, then the government should be held responsible. And if this information is false, then Rigathi Gachagua should be held responsible, arrested, and write a statement at DCI headquarters aweze kuchunguzwa na NCIC na DCI. But till today, we have seen Rigathi Gachagua being free, meaning whatever he spoke was right. Matamshi ambayo aliweza kuyazungumzia kuhusiana na Rais William Ruto kuwa na uhusiano wa karibu na Al-Shabaab, it might be true, because sidhani kama kuna mtu katika taifa hili la Kenya ambaye anaweza kuzungumza mambo mabaya especially regarding security issues. Insecurity is very sensitive information in the country, in the republic, in each and every country, that should be taken into a serious concern. But until today, Rigathi Gachagua is left free, is doing his business as normal. The government is now blind. The government is no longer asking ama kumtishia ama kumkamata andikisha taarifa hizo, meaning if Rigathi Gachagua is going to be arrested, he is going to expose more secrets in Ruto's government, meaning this information is true. And right now, kuna tisho ya kwamba the Al-Shabaab are going to attack Mandera. Remember, in Uhuru Kenyatta's regime, we saw an attack that left Kenyans in shock in Westgate, Nairobi, whereby the Al-Shabaab attacked Kenya. Where were this government when the Al-Shabaab made all their convoy from Somali all the way to the borders, all the way to Nairobi CBD? Kuna blocks, there are blocks all the way from Somali mpaka Nairobi. Uwezi tembea kutoka Somali mpaka Nairobi bila kufanywa uchunguzi ama gari lako kukamatwa iwapo uko na miraa ama umebeba vifaa ambavyo huenda vikaleta shida. But my question is, how did this Al-Shabaab get access to Nairobi, especially Westgate? Meaning the government must be aware. And right now, what is happening in Mandera, the government might be aware. And therefore, as Kenyans, as the government, should take all the risks and ensure that they are going to take a step to ensure that they save the lives of the common mwananchi. Because if this is going to happen, Kenya will be in a very, very dangerous place. Na sasa hivi huenda tukaanza kumwamini Rigathi Gachagua. We are going to believe Rigathi Gachagua's words, because these things Rigathi Gachagua has been speaking, some of them have now been exposed, have now become in a green light. Each and every person is seeing. Gachagua, remember, he said Ruto is a dictator. Ruto is somebody who can employ you today and fire you tomorrow. Ruto is a person, as a president, who cannot listen to his juniors. He is a commander. He is somebody who wants to be listened, and he only listens to one person in his government, and that is Farouk Kibet. And therefore, these issues and the statements of Gachagua might be true, because we have seen so many leaders resigning from Ruto's government. 1, Justin Muturi, the former CS. 2, Moses Kuria, mshauri wa karibu sana wa rais. What was the reason? After Muturi resigned, he said Ruto cannot listen to you. Ruto is a dictator. Moses Kuria, the same way he said. Remember, those informations were filled before by the former Deputy President Rigathi Gachagua. Recently, we saw the Chief Whip, Silvana Sosoro, and the majority leader, Kimani Ichung'wah, complaining about President William Ruto in Parliament. Said that Ruto wants to impeach them, but they are going to ensure that they impeach them before he impeaches them. On addition to that, Ichung'wah said that they are the one to impeach President Ruto and not Ruto to impeach them. Meaning, Ruto is a leader who is currently not listening to his juniors. And if this is going to happen, remember the opposition are now getting
into Ruto's regime, and now they have realized the loopholes in the government, and they're going to use that weakness to ensure that they shut President William Ruto and ensure that they dive in President 2027. Remember, right now, President Ruto is rejected everywhere. No one wants to listen to Ruto. And that is why Ruto has now tried to look for strategies to ensure that he is fixing Kenyans. But Kenyans have realized that Ruto is a liar. He says, tumetenga, tumeweka, tumeunda, tumefanya. But of which is a false information. Sasa hivi Wakenya wameamua ya kwamba they don't want to listen to this man this time round, and they want to regard Gachagua and Fred Matiang'i. Hebu tuambie kuna wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video. Continue subscribing, like and commenting and sharing this episode, and let's meet in our next video.